Okay. In the morning's lecture, we have seen the second type of feedback amplifier. That is voltage shunt feedback amplifier. Okay. In the previous lecture, we have seen the voltage series feedback amplifier, and in today's morning lecture, we have seen the second type of feedback amplifier, that is current voltage shunt feedback. Based on that, we have derived two equations for the input resistance of feedback amplifier and output resistance of feedback amplifier. Then we will see the next type of feedback amplifier, that is current series feedback amplifier. Okay, as the name is current series feedback amplifier, in this type of feedback amplifier as shown in figure A. So this is the block diagram of current series feedback amplifier. Same as previous two types, here also two blocks are there. One is the amplifier block, second one is the feedback network block. Okay, so here according to the name, at the output side current sampling is there, and at the input side series mixing is there. Name is current series. Already we have discussed that one. At the output side current sampling is there, and at the input side series mixing is there. Okay, so in output side, the across the load resistor RL, we are measuring the output voltage VO, and output current flowing through the output side is the IO. So the sample or the some fraction of output voltage VO, okay, in the form of current IO. Here we have connected the terminals of feedback network in the series with the output loop. Means we are taking the current flowing through the output side loop. We have taken this current IO that is flowing through this output loop, and by connecting the connection of feedback network in series with this output circuit, we have taken the output current, that is IO, as input for the feedback network. Okay, so here as the IO is the input for the feedback network, that feedback network converts that input current to the proportional output voltage, and this is known as feedback voltage VF. Input is the current input, output is the voltage. And the output is voltage VF. So for that, here factor beta, or the fraction of input signal, that is beta, is given by VF divided by IO. Okay. Then that feedback signal VF is connected in series with the input voltage Vi. Input voltage here, no, actually Vs is there. The input source voltage is the Vs, and that Vs and VF. Input source is the voltage, and that is the Vs, and the feedback voltage is the VF. That VF and Vs difference signal is the Vi, and that difference signal is applied as input for the amplifier. And by applying that input signal or the difference signal of Vs and VF to the amplifier, amplifier will do the amplification. Okay. Here we are using the transconductance amplifier, and already we have seen transconductance parameter. Transconductance of the amplifier is given by the G M. Gm is equal to output signal is the output current, input signal is the input voltage. So current divided by voltage is known as transconductance. Okay. So here it is given as equal to IO divided by Pi. So the amplification process, that amplifier gives the output voltage across the load resistance RL, that is output voltage will be VO. Okay. So in this way, operation of current series feedback amplifier will be there. Simple operation is there for every type of amplifier. There is voltage series feedback amplifier, current series feedback amplifier, current shunt feedback amplifier, current shunt feedback amplifier. Operation will be same. Only type of connection or the connection will be changed. In voltage series, we are using the voltage sampling and series mixing. In voltage shunt, we are using voltage sampling and shunt mixing. In current series, we are using the current sampling and series mixing. Okay, in current shunt, we are using the current sampling and shunt mixing. Okay. Then same as previous two types, here also we have to find out the input resistance RIF and output resistance ROF for the voltage series current series feedback amplifier. Okay. So for that, we have to convert that current series feedback amplifier block diagram input circuit and output circuit
input circuit according to the input circuit into the equivalent circuit with the help of Thevenin's circuit or with the help of Thevenin's theorem, and output circuit is converted to equivalent block with the help of Norton's circuit or Norton's theorem. So this is the figure B. It is equivalent circuit for find the value of RIF. Okay. So here in the input side, VF is as it is. Okay, VS is the source voltage. Then RI is the input resistance. The voltage drop across the RI is the VI. Input current flowing through this input loop is the II. Okay, and this is the transconductance amplifier. And here output side is converted to the Norton's theorem into the equivalent circuit. It is GM into VI, and here GM is equal to I divided by VI. So VI get cancelled. Okay, so IO will be there. So the current is the first parameter. Current in parallel with resistance, this is the Norton's theorem, and in parallel with the load resistance RL. Okay, so figure B shows the equivalent circuit to find out the input resistance of current series feedback amplifier with the help of transconductance amplifier. Now in the output side, output current IO is there. Then figure C is the equivalent circuit to find out the output resistance ROF of the current series feedback amplifier. Here, to find out the output resistance of feedback amplifier, we have to short the voltage source Vs. Short means Vs is equal to 0. Okay, so by making Vs is equal to 0 and disconnecting the load resistance RL, by looking into the output terminals, we have to measure the output resistance ROF. Okay, so here we have considered disconnected the load resistance RL, and if you looking into this point, then the output resistance will be ROF dash. If you looking into this point, then output resistance will be the ROF. Here we applied the output voltage V and output current I. Okay. By considering output voltage V and output current I, the current flowing through this resistance RO will be, this is the resistance RO, the current ह्याच्यामधून जो फ्लो होणार काढायचा असेल आपल्याला तर काय करावं लागेल, करंट म्हणजे काय, व्होल्टेज बाय रेजिस्टन्स, ह्याच्यामधून फ्लो होणार किंवा ह्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे, that V voltage will be the voltage drop across. By considering the voltage V, the voltage drop across this RO resistance, then current flowing through this RO resistance will be V divided by RO. Okay, voltage divided by resistance will be the current flowing through this terminal or this parameter or this point. Okay, then we will see the one by one derivation. Input resistance of our current series feedback amplifier, that is RIF. Okay. Okay, for this is the diagram for the input resistance of current series feedback amplifier. Okay, to find out the input resistance of current series feedback amplifier, first of all we have to apply the KVL, Kirchhoff's voltage law, for the input side loop. हे जो लूप आहे तुमचा, त्या लूपला काय अप्लाय करा, KVL अप्लाय करा. सो अप्लाय जर केला KVL मी, तर काय इक्वेशन येणार मग, विल टेल by applying Kirchhoff's voltage law this input side loop minus to plus Vs, म्हणजे काय होणार, मायनस Vs. परत इथं काय आलं तुमचं, RI म्हणून फ्लो होणारा करंट. ओके, त्यानंतर प्लस टू मायनस म्हणजे प्लस VF इज इक्वल टू 0 मायनस VS प्लस RI इंटू I किंवा VF म्हणू शकते तुम्हाला, प्लस VF is equal to 0. Is it correct? By applying KVL to the input side loop, what is the equation? Minus VS plus I into RI plus VF is equal to 0. Naturally, is it correct? Yes, sir. Correct आहे का मी सांगितलं equation? Okay, Smita Lokhandे लिहिलं minus VS plus RI into II plus VF is equal to 0. Okay, this is correct. I will write here the equation. Equation will be काय आहे equation मग तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे minus VS plus RI into II plus VF is equal to 0. So applying KVL to the input side loop. Equation आले, मला VS is equal to पाहिजे. VS is equal to काय ना equation होईल टेल, फक्त ते राईट साइडला न्या, म्हणजे VS is equal to RI
into II plus VF. Is it correct? Yes, sir. Okay. Then put the value of VF. What is the value of VF here? What is the value of VF? Vs is equal to Ri into II plus. What is the value of Vf? Vf is the feedback voltage. Feedback voltage is equal to I. Beta Beta into into IO. beta beta into into O. IO. Okay. Then आपण काय केलं तिथं आता beta into IO put केलं. Then what is the value of IO here? Average value काय ते Vs is equal to in the form of Gm Ri into II plus beta. Average value काय आहे? GM into VI. IO इथं बघा Gm into V आहे ठीक आहे. So beta into GM into VI बरोबर आहे का? आता हे VI आणि RI into I म्हणजे VI आणि याला आपण VI म्हणतोय बरोबर आहे. पण आपल्याला त्या फॉर्म मध्ये पाहिजे म्हणून ते VI म्हणजे RI into I आहे ना, तर ते कॉमन काढायचे म्हणून काय येणार मग नेक्स्ट स्टेप काय येणार VS is equal to RI into II in bracket 1 plus beta into GM. आता हे VI म्हणजेच R into I आहे ना, त्यामुळे ते बाहेर काढलं मी. तुम्हाला ते सेपरेट पाहिजे म्हणून मी लिहिलं. ओके. आता हे I जो आहे ना तो इकडे आणा लेफ्ट साइडला. मग काय म्हणणार मग VS divided by II is equal to RI in bracket 1 plus beta into GM. Okay, so this is known as RIF. It is source voltage divided by input current. That is the input resistance of feedback amplifier. RIF is equal to RI is the input resistance of normal amplifier in bracket 1 plus beta into GM. Okay, so this is the final equation for the input resistance of current series feedback amplifier. पहले समझ लें. This is the first equation. Then we have to find out the output resistance. All have understood? Smita? Yes, sir. Okay. Then, to find out the output resistance, we have to use the second figure, that is figure number C. Okay. In this figure number C, we have to apply KCL at this point. हा point ला KCL apply करा. हा point is arrow move करतो बाहेर. दिसतोय arrow? या पॉइंटला KCL अप्लाय करायचं. या पॉइंटला तुमचा जो GM into VI जो करंट आहे, दिस इज द इनकमिंग करंट. V डिवाइडेड बाय RO आहे तो तुमचा आउटगोइंग करंट आणि तो तुमचा इनकमिंग करंट. ओके, सो KCL द इक्वेशन. हा इनकमिंग करंट आहे, हा आउटगोइंग आहे, हा इनकमिंग आहे. And what should be the equation? I plus काय ना? GM into VI is equal to V divided by RO. Divided by बरोबर. आपण KCL अप्लाय केलं ना, मग काय येणार मग GM into VI plus I is equal to V divided by RO. Equation number 1. Okay. याला मग आयचं इक्वेशन काय कोण सांगतंय? आयचं मायनस येणार तिकडे गेलं म्हणजे I is equal to काय म्हणणार मग
I is equal to V divided by RO minus GM GM into VI. Okay. Then here, what is the value of VI? VI ची value आपण मागच्या पण एक बघितली बघा. VI ची value किती आहे? VI is equal to minus VF. कारण त्याला जर केवळ अप्लाय केला तर VS is equal to VI plus VF येते, म्हणजे VI is equal to minus VF. इथं पुट करा. जर VI ची व्हॅल्यू मायनस VF पुट केली तर काय येणार मग? नेक्स्ट इक्वेशन काय येणार मग? I is equal to V divided by RO minus minus plus होणार मग plus GM into VF. काय केलं आपण इथं? In above equation we have put the value of VI is equal to minus VF. मायनस VF into minus GM म्हणजे प्लस GM into VF. बरोबर आहे का? मायनस मायनस प्लस झालं का? त्यानंतर VF ची व्हॅल्यू पुट करा. VF ची व्हॅल्यू काय आहे? आताच बघितलं. बीटा IO. I is equal to V divided by RO plus GM into beta into IO. This is the value of VF. Okay. इथपर्यंत कळाले? All understood up to this point? Then आता इथं बघा, हा जो I करंट आहे याची डायरेक्शन आणि हा जो IO आहे तो I मधनं फ्लो होतो असं म्हणतो आपण, आणि I जो आहे इकडे RO मधून फ्लो होतो. मग I ची डायरेक्शन आणि IO ची डायरेक्शन अपोजिट टू इच अदर आहे, म्हणजे एकमेकाला अपोज आहे. म्हणून मी असं म्हणू शकतो का इथं इन्स्टेड ऑफ IO I will put minus I, एकमेकाला अपोजिट आहे. मी काय करतो इथं मग I will write I is equal to V divided by RO minus GM into beta into I. काय केलं मी? IO is equal to minus I घेतलं, पण एकमेकाला अपोजिट आहेत. ते अपोजिट ह्या साईडनं फ्लो होते, एक तर दुसरा त्या साईडनं फ्लो होते, म्हणजे एकाची व्हॅल्यू दुसऱ्या बरोबरच आहे, फक्त अपोजिट डायरेक्शन आहे म्हणून मायनस घेतलं. I is equal to minus I. बरोबर आहे. सो I is equal to V divided by RO minus GM into beta into I. आता हिथं पण आहे, हिथं पण आहे, ही टर्म इकडे ना मग काय होणार मग? I plus GM into beta into I is equal to V divided by RO. ह्याच्यामधून I कॉमन काढा. काय येणार मग? नेक्स्ट इक्वेशन I in bracket 1 plus beta into GM is equal to V divided by RO. तर काय करायचं आहे? ह्या I नेक्स्ट इक्वेशन काय येईल मग? 1 plus beta into GM ब्रॅकेट मध्ये इथे साईडला RO is equal to V divided by I. आणि आपण काय कन्सिडर अजून केला होता? आउटपुट व्होल्टेज अप्लाय काय केलं होतं आपण? V आणि आउटपुट करंट I अप्लाय केला होता, म्हणजे V divided by I is the output is ROF. So ROF is given by ROF is equal to RO in bracket 1 plus beta into GM. This is the final equation. Ale? समजलं सगळ्याला? Today, two faculties are not here in the college. So I adjusted the load of these faculties. Even though I am also not feeling well, they also am taking the lectures. From morning with my other load, I am taking the 2 lectures. I have taken the 2 lectures, then also your response is not there. Then
मेगा, मेगा बाबर, Yes, sir. ज्ञानेश्वरी दास. समजलं का तुम्हाला डेरिव्हेशन? ज्ञानेश्वरी दास Yes, sir. Yes, sir. समजलेत? Yes, sir. ऐश्वर्या देवकुळे, ऐश्वर्या देवकुळे Yes, sir. समजलेत? आर आय पण Yes, sir. Yes, sir. रोहिणी जगताप, रोहिणी जगताप Yes, sir. समजलं का डेरिव्हेशन? हो, sir. सुप्रिया कोटे, येस सर समजले. आता प्रॉब्लेम नाही होणार ना केसीएल आणि केवीएल अप्लाय करण्यामध्ये? वैशाली नागरगोजे, Yes, sir. अंडरस्टूड बोथ द डेरिव्हेशन्स आर आय एफ अँड आर एफ. Understood, sir. प्रतीक्षा, निप्से, श्वेता समजतंय का तुम्हाला? हो सर. श्वेताला, श्वेता निप्से. बोला श्वेता. शुभम पाटील, राजपूत, राहुल, समजते सर. हा सर. राहुल समजते का? थोडं थोडं समजते सर. दररोज लेक्चरला राहिलं तरी व्यवस्थित समजायला. एकदा लेक्चर असतं आपलं 3 वाजता, जॉईन होत आहे 3:15 वाजता, 3:20 कसं समजायचं मग? राहुल टायमिंगला जॉईन होत नाही तुम्ही. आज तेवढं लेट झालं. प्रत्येक वेळेस तुम्ही लेटच आहे. मला सगळ्यांचे मेसेज तुमच्याकडून तेच आहेत. लेट जॉईन करताय आणि परत म्हणताय जॉईन करून घेत नाही. नाही सर, आज फक्त लेट. मीच फक्त असं लेट जरी झालं तरी कधी कधी जॉईन करून घेतोय रोज तुम्हाला, आहे सर. पण बाकीचे फॅकल्टी व्यवस्थित लक्ष द्या. समजतंय? युअर एक्झाम विल बी स्टार्ट ऑन 20th of April. 20 एप्रिल तुमची परीक्षा चालू होणार आहे. किती दिवस राहिले? 1 महिना राहिला फक्त परीक्षेला. 20 एप्रिलची परीक्षा स्टार्ट होईल, युनिव्हर्सिटीची परीक्षा. त्यामुळे तुमच्या हातामध्ये फक्त 1 मंथ आहे. ज्यांचे कोणाचे स्कॉलरशिपचे फॉर्म राहिलेले आहेत, एक्झाम फॉर्म राहिलेले आहेत, ते पटकन भरून घ्या. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट, आय हॅव शेअर्ड वन लिंक ऑन द ग्रुप रिगार्डिंग युअर मेकिंग ऑफ प्रोफाईल इन द आर वर्क. ओके, सो आर वर्क एक सॉफ्टवेअर आहे आपल्या कॉलेजचं. त्याच्यामध्ये तुमचा सगळं पर्सनल डेटा असतो. त्यामध्ये तुमचे पर्सनल आहेत. ओके, त्यामध्ये तुमचे 10th मार्क्स आहेत, 12th आहेत, डिप्लोमा 12th केला असेल तर डिप्लोमाचे मार्क्स आहेत, मी सर्टिफिकेशन कुठले कोर्स केले असतील ते आहे, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज आहेत, करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज आहेत, स्पोर्ट्स मध्ये मी कशा तुमचं इम्प्लिमेंट आहे, फोटो आहे, साइन आहे, ऑल द डिटेल्स विल देअर
क्लिक करा 1 by 1. सगळे जेवढे डिटेल्स आहेत ते भरा. ते तुम्हाला रेकॉर्ड नाहीत ते नको भरू. म्हणजे कंपल्सरी ठेवलेच नाही आपण. आता म्हणजे तुम्हाला जिथं नसेल तिथं ब्लँक ठेवता, प्रॉब्लेम नाही. तो फॉर्म 2 दिवसात कम्प्लीट करून टाका. ऑलरेडी तुमच्या आज मी मेल आयडी ओपन केले, सायबरचे अकाउंट पण ओपन केले, तुम्हाला मिळतील सोमवारपर्यंत. आणि हे तुमच्या 4 वर्षची प्रोफाईल पण क्रिएट करायची आहे. सो ऑल शुड fill the personal details with the help of that link I have shared on the group. जी ग्रुपवर लिंक शेअर केली आहे मी, दुसरी लिंक ओपन करा. पहिल्यामध्ये ते परमिशन विचारतंय, ते लिंक ओपन करून त्यामध्ये गुगल फॉर्म ओपन होतोय. त्या गुगल फॉर्म मध्ये आय थिंक 19 सेक्शन आहेत, 19 सेक्शन आहेत. तुम्हाला जो रिक्वायर्ड आहे तोच भरा. तुम्ही जर नसेल, एखादा कोण स्पोर्ट्स मध्ये नसेल, बाकीच्या कशामध्ये नसेल, तर तो भरू नका. कंपल्सरी आहे तेवढं भरा. बाकी डॉक्युमेंट असतील तर ते त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन डेट पण आहे. रजिस्ट्रेशन डेट म्हणजे तुम्ही ऍडमिशन घेतलेली जी डेट आहे, ऍडमिशन किती तारखेला घेतलं तुम्ही कॉलेज, तुम्हाला कॉलेज ऍडमिशन ऑफिसमध्ये फाईल सबमिट केल्यावर एक फॉर्म दिला होता ऍडमिशन झालं म्हणून, तुमचं ऍप्लिकेशन आयडी वगैरे रजिस्ट्रेशन कॉलेज होतं ते, ती डेट तुम्ही टाकायची, रजिस्ट्रेशन डेट. तुमचे बाकी सगळे मार्क वगैरे भरायचे. ओके, सो विदिन 2 days एव्हरीबडी शुड कम्प्लीट दॅट फॉर्म. ओके, झालं असेल तर आपण थांबूया. एक टाईप राहिलाय तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. अटेंडन्स घेतो. अटेंडन्स स्ट्रेन कमी आहे, पुढचा पॉईंट स्टार्ट केला असतं पण